With 29 hatcheries, Paul has employed workers who assist in carrying out the day-to-day activities. He gives us a tour around the hatchery area. We normally stock 3 females to 1 male or 5 females to 1 male. So this is where we put the parent stock. So we have 4 of these. This is 1, 2, 3, 4. Same design, and it has different compartments. For these tanks, especially in Mombasa, the algae forms very fast. So what happens is that we have the outlets at different points inside and outside. So if it's cleaning, we just remove the outlet, we got nets, we trap the fish inside, then we're able to collect the fingerlings. They're under captivity. We just use them for about 2 to 3 years, and after that we get new ones. So like there's some which were old, and we take them, we sell them, and we take the young ones now. We look for the best breeds, and now we put them now as parent stock. We don't do recirculatory because once you do recirculatory in these big tanks, in the heat and everything and the diseases, you might take one disease from one tank to another. Here we have the tilapia, which the fries, here is where we hold them. Then when they're a bit big from fry stage, they go to fingerling stage. Then we have post-fingerling, and we have now mature fish. So which is the best to sell? Is it the fries or the fingerlings? It depends. If it's just a clear pond, even if you put the fries, there's no problem. But the best would be fingerlings. Actually, we count them. We have a measure. Yeah. So like when you're selling them, we have like a measure where if you fill all of them, after draining them, we know that that's maybe 1,000 or 500. We normally check the weight. Yeah, if it's a gram or so, so you know how many grams it comes. Yes, these are now fingerling size. Yeah. Then from when they're big, now very big, they become now post fingerling. Yeah. They can still be sold, but for transport purposes and everything, you might lose a lot. So you're saying that in selling, it depends with the demand? The demand in the market. These are all tilapia. These are called raceways. Yeah, raceways is where we keep them ready. Either when they grow, then they're ready to be sold. Because easily you can collect them. They have an outlet outside, so it's easy to collect all the fish in this one tank or this one. Yeah, that's why it's called a raceway. Actually, the demand of ornamental is high because there's many both pet shops or fish shops. They sell the small ones, which we normally import. So many dukas in town, they import those small fingerlings and sell them to people just for their houses, for aquariums and stuff. We want to try and breed them as a substitute. This market is also big, and in Mombasa, they grow maybe like twice as much as Nairobi because of the heat and everything. We have the goldfish, we got yellow comets on that side. We got different kinds. We got kois. Some kois, I think they're in B4. These ones we feed them like 3 times a day. Yeah. With still the same food? No, different feed. Which kind of food? We got the 2 millimeter, 4 millimeter, 5 millimeter, 1 millimeter. So it depends on the size of the fish and the age. If it's 2 millimeter, for the size of that fish. And if it's the small ones, you can take 1 millimeter, 0.5. We have 0.75. There's different sizes of the feed. If they get too big, for us it's an advantage because we'll still breed them. You'll do like now the hatchery. We're doing a hatchery for them. Paul shares some nuggets of wisdom when it comes to fish hatchery business exploration. Yeah, it is a viable business if there's business. So the main important thing is that there has to be business for you to put any business. So this one came as a result of the need of farmers who wanted to get the seed. A long time ago, it was very hard for us to get the seeds. We used to get them from up country. But now with this small hatchery here, we're able to get from locally. So it is a good thing that is helping also the farmers around. The more farmers we get into hatchery, the more better crop we will have, and the more we'll be able to share ideas. And not just being a sole hatchery in Mombasa, if there's more, the better it will be. From Pwani Hatcheries, Paul has managed to supply farmers around Kilifi County with fingerlings to rear in their fish ponds for income generation. In Matanomane Ganze in Kilifi North, we visit a vibrant farmer who has been in the fish pond business for more than 8 years now. She is transferring the fingerlings into her ponds
which she has received from Pwani Fisheries. Jane ventured into fish pond farming when the former President Mwai Kibaki supplied the area farmers with pond liners. She tells of her journey into the aquaculture business. Nilianza na ile fish pond ya kwanza, alafu baada ya kuona utamu wa samaki na vile manufaa nimepata kwa samaki, nikaingia fish pond ya pili, alafu nikaingia fish pond ya tatu. Ile fish pond ya kwanza tulichimba wakati Rais Kibaki, yeye ndiye alianzisha huu mradi. So baada ya kuona nimeendelea zaidi ndio nikachimba hizi zingine. Samaki wana manufaa mengi sana. Samaki wamenisaidia. Samaki nimeuza, nikauza, nikajiuzia. Kwa hivyo mimi naona ukulima wa samaki ni bora zaidi. Tumesaidika sana wale wakulima ambao bado tunaendelea na hiki. Na huu mradi tulianza watu wengi. Karibu 300 fish ponds zilichimbwa. Wengi walikosa makaratasi, liners, wengine wakapata. Lakini bado tunaendelea wale ambao bado tuko. The fingerlings are usually well packed in airtight nylon with water half full for oxygen circulation. In her delivery from Pwani Fish Hatcheries, Jane has received 2 bags, each containing 1,000 fingerlings ready for brooding. Kama huu mfuko ambao nimepata leo, wanaweza kuwa pale ndani wako 1,000 na kitu kidogo. Lakini si ati wote wataingia hapa 1,000. Maybe wengine pia wanaweza kufa kwa sababu ya maybe ya hewa, what and what. Lakini unapata 1,000. Baada ya hizo kuzaa zile za kwanza, nikavuna, nikamaliza, nikaletewa ya pili, nikavuna, nikamaliza, nikaletewa ya tatu. Sasa ikawa tu ni sikipunguka naletewa, sikipunguka kaunti naleta. Kitu cha kwanza kipenda kazi yako, haiwezi kukufanya urudi nyuma. Mimi kwanza nilipenda. Mimi mwenyewe ni Mbaluya. Najua samaki vile silivyo kule kwetu Kisumu, najua utamu wake. Sasa vile niliupata mimi nilikimbilia na nikaukumbatia kabisa. Besides Jane enjoying the benefits that accrue with aquaculture farming, she has also faced some challenges such as water supply. Hii Matanomani tuseme Sokoke ama Ganze ina shida ya maji. Sasa mimi labda ni tap water ziingie ndani ama nitumie bill, nilipe nilipe bill. Sasa unapata wakulima wengine wote wanashindwa maybe because of that. Jane has been rearing the tilapia breed since she ventured into aquaculture, but with the new stock, she wants to try out the catfish breed. Sijawahi weka catfish, leo ndio nimeweka catfish. Tilapia wana utamu wao because hata wao ukiweka kwa sahani vile anavyong'ara mwenyewe, alafu the way wana swim humu ndani. Yaani tukisimama hapo kama samaki wako pale ndani, you really feel it. Jane has just cleared 3 of her ponds after using them for 8 years. Here, she attests to selling more than 180 kilograms of tilapia from each harvest. This year ndio nilivuna zote 3. Because zilikuwa zimekaa nikavuna zote, nikasema let me clean the ponds. Nikauza 150 kgs. Kumaliza kuuza, nikaosha fish pond yangu, kuangalia ni wapi ambapo pana tundu, urekebishe, ukaushe kabisa ukingojea another stock. Na leo ndio naona nimeletewa stock nyingine. Many woes by fish farmers are usually caused by the high cost of feeds or its accessibility. In Jane's fish farm, she has had supply from the Ministry of Fisheries and also sources her feeds from suppliers in Nairobi. Sometimes she formulates her own feeds. County government wametusaidia sana kutupeleka trainings. Tumejifunza jinsi ya kutengeneza vyakula wenyewe. So baada kwa ile chakula imeanza kupunguka, walituachilia vizuri, hawakutuachilia tu hivi ghafla. Walianza kutuambia anzeni kuchipanga na upande wa chakula. So tukaanza kutayarisha chakula wenyewe. Sometimes kama umeisha unaweza kuwapatia hata mkate. By the way, samaki anakula anything. Hata ukiweka hapa, hata ukiweka kuja sako hapa ataanza kula hizo kuja. So umeona nimesimama pale wakaanza kutokeleza hata ndio hao. They want something from here. So nimekuwa nikiwapatia chakula, mkate, nikikosa chakula naenda natumana from Nairobi sometimes naletewa. Bora tu uipende hii kazi. Jane elaborates on how she has been able to manage her fish pond to a good state within a span of 8 years. Nilifence kabisa paka na ile fence ile ya karibu ambayo hata mnyama hawezi kuingia. By the way, ukiacha open wanyama huwa wanaingia. Unaweza kupata hata nyoka yuko pale yuatambaa anataka kula samaki. Lakini huwa ni uwe na always pawe mtu awe karibu. Kuna zile ndege huwa zinakuja. Sisi huwa tuko na panda. Tuko chonjo.
Hata nikiondoka nikaenda mahali, somebody has to be around. Because ile samaki zimeanza kucheza, zimekuwa kubwa, zinaenda hivi, wale wanyama zina attract wanyama. Sasa huwa tunachungana tu. Because this fish pond ni kubwa, huwezi kusema utatengeneza neti kubwa. Hao ni wale watu ambao wanajiweza zaidi. Sasa sisi wakulima wadogo huwa tuko chonjo tu. Jane fish ponds are sized at 18 meters by 10 meters and a depth of 2 meters, which can hold up to 5,000 fish. Tuseme ile ya kwanza ndio kubwa zaidi. Hiyo ndio tulipata zile measurements za serikali 18 meters to 10. Alafu kuchimba pale ndani inalingana tu ile, mimi nilichimba ile ndio nilichimba kulingana na measurements, lakini zingine nimesichimba tu kwa vile niliona mfano pale na nikaamua nijaribu. But this time I want to divide ziwe sizable, ambapo mimi mwenyewe maji itatoshea kidogo, maybe nataka kuchange niweke this side. When it comes to the cost of production, Jane has spent about 40,000 shillings for the 3 ponds with a supply of free pond liners from the county government of Kilifi in the fisheries department. Karatasi tulikuwa supplied na serikali county. By those years ilikuwa ni government ya Kenya. Kujumba tulichimbia maybe 25,000 hivi. Ile fish pond ya kwanza tulipewa pesa tukachimba. Lakini zingine nimechimba mwenyewe. Maybe that one nimechimba na 12,000. Hii nimechimba na 14,000. Karatasi pia nilipewa na serikali. It takes only 6 months for the fish to gain the correct market weight. As for Jane, she used to rear them with an extra 2 months to add a kilo or 2 to fetch more profit. Kama umelisha tu vizuri, samaki inachukua miezi 6 iko tayari. Lakini mimi sasa nilikuwa nalisha, alafu nataka ipite kidogo mpaka nipate size hii. And I remember wakati mmoja nilipata samaki size hii. Niliova, sikuvuna haraka, niliacha ikae mpaka mwaka hivi. Nilipata samaki wakubwa sana hivi. Jane does her marketing through word of mouth and sells at a farm gate price of 250 shillings per kilogram. I do marketing myself. Nilikuwa naenda town. I remember nilipata mteja mmoja kutoka KPA, alikuja mwenyewe na gari hapa, akasibepa zote zile zilikuwako karibu kilo 200, akanilipa pesa yangu akaenda. Hizi zingine naweza kutoa mwenyewe, nikadipu fry pale nyumbani, nikapeleka kama nataka kubeba samaki, napeleka Mombasa na usia marafiki. Wamenipa tayari order. Nikienda tu nampatia, ananipa pesa yangu. Na zingine wale majirani tayari wakijua kuwa unatoa samaki, they just come around. Unaziuza zote zinaishia hapo. Kilo ni 250 wa hapa. Lakini ikifika Mombasa 500. Na I remember selling samaki mmoja 500. Niko kwa high demand. Ni vile tu hatuna, ilibaki kidogo tu, tuseme maybe mwenyewe nilitaka kuweka, niliweka chumvi nikasi dry hapa nyumbani mimi mwenyewe. Ilikuwa tu kidogo. Lakini watu wakishajua kwa unatoa samaki, utamu wake, watu wanakuja tu. As we wind up the show, Jane offers nuggets of wisdom to aspiring fish farmers in Kilifi County. Samaki ni wazuri. Changamoto zake ni maji. Ujipange kwanza na maji. Utapata wapi maji? Kama utakuwa na matangi kama haya yangu, ujipange tayari. Alafu asichimbe kubwa sana. Aanza tu na size yake tu ya pale ya kula kidogo. Akishaona zinaendelea ndio anapanua. Because kupata pia hii liner si kasi rahisi. It's more than 100,000. So hiyo ndio itakuwa changamoto yake. Lakini kulima samaki kama ana maji mahali, tuseme wale wa the other side Galana wale hawana haja ma liners. Maji ni yale tu ya chini. Wanafuka tu samaki vizuri. Sisi wa huku ambapo hii maji ni either utekea mvua ama utengeneze water pans ama utumie serikali, na hii ya serikali pia kutumia si rahisi. Sasa wanaweza kumwambia tu achimbe fish pond size, asichimbe kubwa sana, alafu aongee na officers concerned wamletee mbegu. Ningependelea serikali itilie mkazo. Unajua sehemu Sagana huko watu wameingilia sana huko kulima. Sasa matumaini yangu kama hii Coast Province ingekuwa inakubali, yani tuseme kaunti yetu ya Kilifi, ni ombi naomba kutoka kwa serikali ya kaunti iongeze budget. Hizi pesa za wanapatia fisheries, hao watu wa samaki hawa, officers wetu waongeze kidogo. Angalau tuwe na wakulima wengi wa fish na samaki. That is all we had for you today on Fish Business from Kilifi County. Stay tuned to KTN Farmers TV for more insights in the agricultural value chain.